Emmanuel Amonak. Good evening. Well, from my own point of view, I think it was a very good game. From both sides, I think the two teams, they tried to play. For us, we started the game very good. We had some few chances in the first few minutes, but we are not able to take the chances that we created. And as the game progresses, the Algerians, they became much stronger, and they were able to, coordinate very well and be able to control the game. The first 5 minutes, most of the chances that the Algerians had, I think it was our own proper mistake. So in this tournament, like I have said previously, experience matters a lot, and we are still paying for that. We lack the experience. We probably, as a player, we are used to play where there is no much pressure on the players, but we have seen that in this tournament, you need a whole lot of thinking, a whole lot of intelligence, a whole lot of situation to be able to control the game to your own advantage, which we have failed. We did that against Senegal. The first 5 minutes, we lost a lot of ball. Today, we did the same, losing a lot of ball. So when you lose a lot of ball and you have a team that is more composed, a team that is more mature, a team that knows what they're playing for, of course, you pay for it, and that is exactly what happened in the first half. In the second half, we brought in some changes, trying to see how we can be able, to push ahead, how we can be able to contain the pressure that the Algerians are bringing to us. And it was much better performance in the second half than what we did in the first half. We also had some few chances in the second half, but unfortunately, we are not able to take it. But like I said, football is all about creating chances and then taking your chances and then defending very well. And the Algerians, they did that perfectly, and today they won the game 3-0. So all I can say is congratulations to them, and I wish them all the best in their next game. Thank you, sir. Mr. Jamal? First of all, thank you very much for supporting our team for the next games. What I can say about the match, I will talk about the last 3 games that we played. This is the first time in our football history that Algeria won all the games in the group stage. So we are so glad and so proud of us. I'm so proud of the players. They did very well. Today I had the opportunity to put in the field, the pitch, another team, and they perform in the same level of the others. So. What I can say as a coach, I am completely satisfied and very happy from the performance and from the 3 goals scoring and no chance conceding clean sheet. So what I can expect better than that. Excuse me, sir. الصوت قطع ورا. For the cameras, not for you. It's okay. We have to wait, sir. I'm so sorry. It's okay. Is that working? شغال؟ شكرا. If you wanted to ask a question, please raise your hand until I get you the floor. Sir. Félicitations coach pour la victoire au 3e de cette CAN. Aujourd'hui, en matière de stats, l'équipe nationale d'Algérie fait mieux que celle de 1990 qui a remporté la CAN. On n'encaisse aucun but, on marque aussi des buts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'équipe d'Algérie a atteint un certain stade de maturité au niveau du jeu? Et seconde question par rapport au fait de ne pas avoir incorporé Simba Rahimi. Je suis désolé peut-être pour la question.
Est-ce que c'est dû à une blessure ou c'est un choix? Merci. Yassine Brahimi a un petit problème de santé, un peu plus important qu'on ne le pensait, donc il était dans l'incapacité de jouer, sinon il aurait joué ce soir. C'est de 1. Après, pour ce que l'on est en train de réaliser, j'ai pas envie de comparer les différentes équipes. 1990, ils ont gagné la CAN, donc nous on n'a encore rien fait. On a juste gagné nos 3 matchs de groupe, qui est évidemment plus que satisfaisant. On a réalisé un parcours parfait jusqu'à présent, mais il reste du chemin. L'objectif c'était pas de gagner tous nos matchs en phase de poule, c'est d'aller de tout faire pour gagner la compétition. Donc il reste vraiment du chemin. Tiens. Bonjour coach, c'est Amin Figuer à la chaîne Albila TV. Félicitations pour la victoire. Coach, un mot sur Adam Mounes qui n'a pas joué les 2 premiers matchs. Aujourd'hui, il est titulaire et l'homme du match. La question, c'est il n'a pas joué les 2 premiers matchs ou les titulaires ou c'est quoi? Un mot sur ce joueur. Un mot sur un joueur dont on a parlé déjà beaucoup. Il a marqué des buts, il a fait des statistiques, il a fait un bon match, il a été homme du match. C'est bien pour la suite. Sir. Coach, Mr. Monique, bad luck, you lost again. And from today, it's obvious you knocked out. How do you take this and way forward to this team? What will be starting point from this point? Well, it is true that this is our last game in this AFCON. But it's also true that football does not end here. The most important thing for us now is when we get back to Tanzania, we see how we can bring the experience that we have seen here. It is obvious that we have to do a lot to improve on our quality. We have to develop our players. In Africa, sometimes we only dwell on talent, how talented is the player, but we forgot that the ability to process information is the key point in football. And it is clear that in Tanzania we are lacking that. So we have to go back to develop our players to be in a position to be able to process information, to be able to manage the game to their own advantage. And that's the only way we can go forward. And there is no hidden thing in football. Regardless of how we see it, everybody has different opinion when it comes to football. It's all being respected. But the important thing is you have to go back and look at your strengths. You have to go back and look at the areas you can improve your players. You have to go back to see how you can develop your football, where your players can be in a position to be able to compete. And it is totally clear that in this AFCON, for us coming here, whether anybody like it or not, it's a very big privilege for us. 39 years is not just a day. A lot of AFCON has come and gone. A lot of players have played and retired. New generations are coming. The game is continuing to change. So all left for us is to go back, bring back this experience and see how we can develop. Les joueurs sont très très impliqués. Ils attendent évidemment avec beaucoup d'envie, d'impatience de pouvoir s'exprimer. Ils ont eu la possibilité ce soir. On s'est créé, nous, l'opportunité justement de pouvoir faire tourner. Il est très important de garder tout le monde compétitif, ça c'est de 1. Et en même temps, après les 2 matchs en 4 jours, 2 matchs éreintants qu'on a pu jouer contre le Kenya et le Sénégal en 4 jours, ça va de soi qu'il était important de laisser respirer et de reposer un petit peu ceux qui avaient participé à ces 2 matchs. Sir. Good evening. My name is Francis Achi. I'm a Nigerian journalist. As to coach of Tanzania. Yes, he said that 39 years is not a joke, and we're really happy for your performance taking the Tapa Stars to Nations Cup. Today, you talked about strength.
And today you started your game without your two players, quality players. I'm talking about the goalkeeper and your central defender. Goalkeeper Aisha Manula and central defender Kevin Yonda. Would you say you started from the point of weakness going into this game? Because we saw that you considered 3 goals. Previous games were 2-0, close mark, 3-2, and today 3-0. Do you see you started from a position of weakness going to this game? Now for you, coach of Algeria, Nigerians, everybody is saying that this tournament is a North African tournament because the form being exhibited by the North African teams are so overwhelming. Formidable form, good team, good football performance. Going to your round of 16, are you looking at any other team? Which other team do you think is so dangerous that can stop the ambition of your team, Algeria, going to the tournament, going further in the tournament? We have Egypt, very good. We have Morocco, very good. We have even Tunisia, very good. I also know that our big brother, Nigeria, failed yesterday to Madagascar. Would you say that if you meet Nigeria, for instance, there will be, how will it be for you? Thank you. Thank you. Well, let me go first. I don't think we started on a weak note. Kevin Yordani is injured in our last game. Manula also has a contact. So I think also in this kind of game, it's an opportunity to see new players. It's an opportunity to give other players also the opportunity to be able to express themselves and see if they can fit into the plans, what you have in mind. So I don't think it's a week to us. We try from medical point of view to make sure that we are all equal balance in terms of which player do we field in that can help the team. And when from the medical point of view, there is a confirmation that these players cannot help you. So there is no need feeding them, there is no need bringing them. But for we, regardless of what people think, you see, sometimes in life you can't eat your cake and have it. The Algerians, when you look at African history, when it comes to football, they have a lot of pedigrees. When you look at the Senegalese, they have a lot of pedigrees. But they all went through process of building. They didn't just arrive immediately. They also went through process of challenges, and they told themselves that we can improve. And I think this is the experience we're talking about. I was privileged to play in AFCON 1994. And there is no doubt about it when you look at the players then that a new player or a new team that comes into the tournament requires a lot of experience, because there is always a way you can manage the game to your advantage than new teams coming into the team. And exactly, Tanzania, we should be grateful first that we qualify for the AFCON. That is how I look at it. Sometimes in life, when you don't appreciate what God did for you, you seem to forget that it is not your strength that made it to be where you are. I'm grateful for the occasion to be the coach, to be in AFCON. I'm grateful for my players that they have the privilege in their lifetime to be part of this AFCON. And I hope when we go back, we can bring in what we have seen here, and then we continue to develop and see how we can grow as a team. Thank you, sir. Mr. Gamal? Can you make it simple and short, because your question? Yeah. I said it has been seen as a North African tournament because of the form being executed by North African teams. Egypt, Tunisia, Morocco, Algeria. You understand? Because of the form. Because of the form being exhibited by North African teams. Algeria, very good team, sound team. Egypt, sound team. Morocco, sound team. Tunisia, sound team. Do you see your team going further in this tournament? And when you meet a team like Egypt, for instance, or Tunisia, for instance, or Senegal again, or Cameroon, Ghana, Nigeria, which team do you think they are very formidable that can stop the ambition of Algeria? Thank you. A lot of teams can stop the ambition of Algeria. I'm not saying that I never say that we are the best. Not at all. We are still here, and with a lot of humility.
we know that Egypt, they host this AFCON and they have a great team. Morocco, like you said, Senegal, all those teams, they are great. We'll just prepare ourselves and make everything to be ready for those kind of games. Then we'll see who is the best. Okay. Sir. Coach Jamel, c'est Fabrice pour les comptes de la radio-télévision Héritage, c'est de la République démocratique du Congo, bien sûr. Coach, vous avez fait cette saison une saison épique, notamment, on va le dire, à ces stades. Vous avez enregistré 3 victoires. Et vous, en tant que sélectionneur, quels ont été les secrets de ces parcours épiques de la formation algérienne? Mais également, il y a une question qui me revient en tête, c'est par rapport au simple fait que déjà à 3-0, vous avez souhaité mettre sous l'air de jeu Riyad Mahrez. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement? Pour ce qui est de Riyad, il était pour moi, j'estime, important de garder pas que Riyad, Bardad aussi Bounedjah. Il était important de les faire participer à cette rencontre pour garder cet aspect de confiance, peut-être faire grossir un peu les stats, marquer des buts. On sait très bien que c'est toujours important pour la confiance. Donc ils sont suffisamment récupérés pour pouvoir jouer 20 minutes depuis le match du Sénégal, donc il était important de les faire participer. Ensuite, pour ce qui est du secret, c'est ça? Vous avez parlé de secret? Un secret, c'est un secret. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a eu une préparation, évidemment, une préparation qui a, je pense, été judicieuse. On s'est peu trompé jusque-là. On a fait en sorte de vraiment bien préparer cette compétition, que ce soit dans les lieux de stage. Nous avons préparé cette CAN. Nous sommes partis au Qatar, où le climat est beaucoup plus chaud qu'ici et qui nous a permis de venir ici et d'être dans les meilleures conditions. Nous avons joué des matchs de préparation qui ressemblent beaucoup un peu aux matchs qu'on a pu jouer, que ce soit le Kenya, la Tanzanie et le Sénégal. Les joueurs sont complètement investis et concentrés depuis le départ. Et pourtant, c'est très long. Tous les jours travailler au quotidien et tous les jours répéter les efforts de concentration dans les efforts, dans le travail et l'implication. C'est pas facile. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une multitude d'éléments qui font qu'on démarre bien cette compétition. Ça vient pas, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est sûr. Et on va pas dire que ça serait manquer d'humilité de dire qu'on n'est pas surpris de ce qui nous arrive, mais en même temps on n'est pas totalement, c'est pas du hasard. Il y a un travail de fond qui a été opéré. Mais bon, il reste, j'espère, du chemin. Thank you. Last question. Monsieur Djamel Belmadi, vous l'avez dit, on n'a rien gagné pour le moment, mais dans le même temps, l'équipe a beaucoup gagné. Tout d'abord, elle a reconquis son public. Deuxième des choses, depuis votre arrivée, une seule défaite contre le Bénin et l'équipe est montée en puissance, que ce soit au niveau des matchs amicaux, au niveau de ce tournoi. 6 buts marqués, 0 but encaissé. C'est l'équipe qui arrive à se mettre à l'abri et à vous permettre de faire tourner votre effectif sur le dernier match. On était sous une forme de champion, et là, je suis sûr que vous auriez signé des 2 mains si on vous avait dit 3 victoires à l'issue de la première phase. Là, aujourd'hui, la question, on est sous forme de championnat, vous pouvez vous rattraper. Là, on passe à une autre compétition. Est-ce que l'approche change quand on passe à une formule de coupe? Oui, c'est les matchs à élimination directe. Voilà. On est dans une toute autre... je suis d'accord avec vous, complètement. Dans un tout autre... je vais presque dire tout autre état d'esprit. Les choses vont être... ça va être... je veux dire une expression aussi simple, ça va être au couteau, ça passe ou ça casse. Il va falloir vraiment être très 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 concentré, vraiment très concentré. Je pense il y a des acquis qui ont été obtenus lors de ces 3 matchs-là. Bien sûr qu'on va travailler là-dessus et qu'on va essayer évidemment de valider. Mais en même temps, il y a cet aspect où ce côté...
tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est terminé, et on oubliera ce beau petit parcours qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, s'il y a une préparation un peu particulière qui doit être faite, elle est plutôt psychologique qu'autre chose. Mais je pense qu'on a commencé déjà ce travail.